Good afternoon. Yeah, is the audio clear to you? Can you hear me? Clear കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് audio clear അല്ലേ? Good afternoon. So, in the last class we have completed discussing our topic marginal analysis. അല്ലേ? Marginal analysis main ആയിട്ടുള്ള topics ആയിട്ടുള്ള main ആയിട്ടുള്ള more 4 decisions ആയിട്ടുള്ള special order decisions, sell or process further decisions, and disinvestment decisions. So we have completed discussing that and went through some of the examples relating to the topics too. So today we will be discussing the questions from that MCQ questions from that marginal analysis session. So first we will be having questions relating to the intro part, that means marginal revenue, marginal cost, relevant information, relevant cost എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ MCQ questions ഉണ്ടാകും. After that we will be discussing each and every topics, make or buy decisions, special order, sell or process further, and disinvestment decisions individually ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So let's not get waste our time. So can we move forward to the questions? Okay, so before going to that, do you require any further clarification? And I have noted that some of you have sent me certain doubts, page numbers ഒക്കെ quote ചെയ്തിട്ട് doubts ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. So while discussing these questions, I will be providing you the answers. So let's start with our answer question session. So today's class till 5:30. So we will be discussing these questions. Yeah, is the questions visible to you? Questions കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Okay. So we are having, from the intro part, we are having 35 questions, and some of them will be repeating questions ആയിരിക്കും. So it will not take it much more time. So I hope you could complete it in the first 1 hour. And let's go back to the go forward to the next topic. So our first question: a printing company is considering replacing an old printing press. The old printing press has a book value of $24,000 and a trade-in value of $14,000. A new printing press would cost $85,000 after trade-in of the old press. It is estimated that the new printing press would reduce operating cost by $20,000 per year. If the company decides not to purchase the new press, the $85,000 would instead be used to retire debt that is currently costing $9,000 per year in interest, which the given amount is an example of a sunk cost. So you are provided with an example. So I have told you that when you're going with a very large theory question, so wait, ഇത് വലിയ large theory question ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, and mostly theory question ഉണ്ട്, and the options are also in the format of theory formatലാണ് നമ്മുടെ options ഉള്ളത്. So it's a tip that you have to, first of all you have to read the final one line question. So നമ്മൾ ഇത്രയും question വായിച്ചിട്ട് ആ final one line question എത്തിയപ്പോൾ what was the question? Which of the given amounts is an example of a sunk cost? ഇതിൽ sunk costന്റെ example ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. So in such questions, first of all read the final one line question and go to the above questions. So which of the given amount is an example of a sunk question? So what was our question? ഒരു printing company ആണ്, old printing. Okay, you are giving me the answer. So let's check. ഒരു റീപ്ലേസ് ഓൾഡ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഓൾഡ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ 24,000 ആണ്, ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻ വാല്യൂ 14,000, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വെൻ യു കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഈസ് 14,000. The new printing press would cost 85,000 after the trade-in of old press, which means that ഈ trade-in value എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. So when you are having an old press, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയ മിക്സി കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ മിക്സി മേടിക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സോ ഒരു പഴയ മിക്സിയുടെ ഒരു വിലയും കിട്ടും, അത് നമ്മുടെ പുതിയ മിക്സിയുടെ വിലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റിമൈനിങ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. So same way, when you purchase the new printing press for 85,000, this 85,000 is the amount after deducting this trade-in value of $14,000 of the old press. Okay. New printing press would reduce operating cost by 20,000 per year.
കമ്പനി പ്രസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി യൂസ് ടു റിട്ടയർ ഡെറ്റ് ഒരു ഡെറ്റ് നമ്മൾ റീപേയ്മെന്റ് നടത്താൻ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഡെറ്റ് ഈസ് കറന്റ് കോസ്റ്റിംഗ് 9,000 per year. So you are given with this much of information. And the final question is, which of the given amounts is an example of a sunk cost? ഇതിൽ sunk cost ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Option A, the book value of the old printing press. Option B, the interest on the existing debt. Option C, the estimated reduction in operating. Option D, the trade-in value of the old printing press. So you have given me answers. Most of you has given me answers option A. So let's check for option A. Yes, the book value of the old printing press, which is a sunk cost, means അത് നമ്മൾ മുന്നേ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്, പാസ്റ്റിൽ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡെറ്റ് മീൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കറന്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ കറന്റ്ലി ഇൻകറിങ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലും ഇൻകർ ചെയ്യാവുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. The estimated reduction in operating cost, it is a future cost. ഈ reduction in operating cost എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? When you replace the old press with a new press, there will be reduction in the operating cost by $20,000, which is a future cost. ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാവുന്ന ഒരു റെലവെന്റ് ആയിട്ടൊരു കോസ്റ്റ് ആണ്. The trade-in value of the old printing press means it is a current cost. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓൾഡ് പ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് $40,000. So all this has having current and future importance, but the book value of the old printing press എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which is already incurred, നമ്മൾ മുന്നേ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. So the book value of the old printing press is a sunk cost, already incurred ആയിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റ് ആണ്. So it is not relevant to our decision making process. It is a sunk cost. Yes, you are right. Okay. Yes. So I have told you that what you do first of all, final one-line question. ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ വൺ-ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് when comparing the two options, the $50,000 trade-in allowance would be considered. When comparing the two options, the $50,000 trade-in allowance would be considered. Option A, irrelevant because it does not affect taxes. Relevant because it decreases in cash flow. Relevant because it does not affect cash. Relevant because it is an increase in cash outflow. So trade-in allowance എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ്. So even though even before reading the full question you could answer it. So let's check for the question. Verla Industries is trying to decide which one of the following two options to pursue. Either option will take effect on January 1st of the next year. So option 1, രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Option 1, acquire a new finishing machine. The cost of the machine is $1 million and will have a useful life of 5 years. Net pre-tax cash flows arising from savings in labor cost will amount to $100,000 per year for 5 years. Depreciation expense will be calculated using the straight line method for both financial and tax reporting purposes. As an incentive to purchase, Verla will receive a trade-in allowance of $50,000 on their current fully depreciated finishing machine. ഒരു പുതിയ ഫിനിഷിംഗ് മെഷീൻ അക്വയർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉണ്ട്, പ്രീ ടാക്സ് ക്യാഷ് സേവിങ്സ് ഇൻ ലേബർ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെർല റിസീവ്സ് ട്രേഡ് ഇൻ അലവൻസ്, ആ ഒരു കറൻ്റ്ലി ഫുള്ളി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിംഗ് മെഷീനിന് നമ്മൾ 50,000 ട്രേഡ് ഇൻ അലവൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 50,000 rupees റിസീവ് ചെയ്യും. Then option 2, outsource the finishing work. Verla can outsource the work to LM Incorporated at a cost of $200,000 per year for 5 years. If they outsource, Verla will scrap their current fully depreciated finishing machine. ഒന്നെങ്കിൽ പുതിയ ഫിനിഷിംഗ് മെഷീൻ അക്വയർ ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാം അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് $200,000 per year for 5 years. If they outsource, Verla will scrap their fully depreciated finishing machine. So Verla's effective income tax rate is 40%. Weighted average cost of capital is 10%. When comparing the two options, the 50,000 trade-in allowance would be considered. So trade-in allowance എപ്പോഴാ കിട്ടുന്നത്? When you purchase a new finishing machine. So when you purchase a new finishing machine, old finishing machine could be exchanged and received a sum of what? $50,000. And what is this? Is this 50,000 relevant or not relevant? Relevant ആണെങ്കിൽ what is its effect? അതാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം.
So what would be the answer? So can you give me the options? Hello, are you listening to me? What would be the answer? എന്തായിരിക്കും? Yes. The answer is option B, which is relevant because it is a decrease in cash outflow. Hello, please respond. Can you hear me? Hello, are you all listening to me? Okay. Okay. I think the network is a little bit slow. Yeah. So you are getting what I'm saying, right? Okay, then. So the answer is option B, relevant because it is a decrease in cash outflow. Yes, this trade-in allowance of $50,000 is relevant to us because it is a decrease in cash outflow. Cash outflow ne അത് decrease ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്താ? When you purchase the finishing machine, ഈ ഫിനിഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ $50,000 റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈനിങ് കോസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് പേ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് വൈ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡ് മെഷീന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ട്രേഡ് ഇൻ അലവൻസ് ആയിട്ടുള്ള $50,000 വി കുഡ് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ മെഷീൻ ആൻഡ് വി നീഡ് ഓൺലി ടു പേ ദ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട്. യെസ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ കുറയ്ക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ടു അസ്. So the option B is the answer. Did you get it? Is it clear? Okay. So moving to the next. Yes. So the final one-line question says the cost described in situation 3 and 4 are 3 and 5 are. സോ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു നോട്ട് നീഡ് ടു മറ്റെല്ലാതും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3യും 4ലും തന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കണേ. വാട്ട് ഈസ് 3? Joint production cost incurred to be considered in a select split of versus a further process decision. Sell or process further decision, അതായത് select split of versus a process further decision, അതായത് sell or process further decision. അതിൽ നമ്മൾ ഉള്ള joint cost, what is it? 3 and 4, what is 5? What is it? The cost of obsolete inventory acquired several years ago to be considered in a keep versus disposal decision. ഒബ്സലീറ്റ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന ഡിസിഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെൻട്രി? ആ ഒബ്സലീറ്റ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് അക്വയേർഡ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് അഗോ, വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആ ഇൻവെൻട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ സങ് കോസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൈം കോസ്റ്റ്, option B C imputed cost, option D discretionary cost. Very simple, very straightforward question. Option A. Okay, done.
Yes, I have told you that the joint production cost is a sunk cost. Already incur ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിൽക്കണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷനിൽ ദിസ് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി റെലവൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇറെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്സൊലീറ്റ് ഇൻവെന്ററി അക്വയേർഡ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് എഗോ, അതിൽ തന്നെയുണ്ട് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് എഗോ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റാണ് ഇൻവെന്ററി. അപ്പോൾ ആ ഇൻവെന്ററി ഇപ്പോൾ വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിൽ ആ ഒരു ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇറെലവൻ്റ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് സങ്ക് കോസ്റ്റ്. പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്താ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആസ് വെൽ ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ, രണ്ടും ചേർന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ചേർന്നതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ്. ഇംപ്യൂട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇംപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, സെയിം ആണ്. നോ. ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രിഷൻ, ഒരു മാനേജറുടെ ഡിസ്ക്രിഷൻ ആണ്, താല്പര്യമാണ് വെദർ ടു ഇൻകർ സച്ച് കോസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി, ഇപ്പം ട്രെയിനിങ് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജർ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ചില കോസ്റ്റുകളുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം വേണയോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ്. ദിസ് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്സൊലീറ്റ് ഇൻവെന്ററി is a sunk cost. It is not neither any of this cost. And what is the first cost? The cost of a special device that is necessary if a special order is accepted. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, വെരി റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ്, ആ ഡിവൈസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് റെലവൻറ്റ് അല്ലേ, പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ അത്. The cost proposed annually for the plant service for the grounds at corporate headquarters. Plant service, plant and machinery ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആനുവൽ കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ ആനുവലി ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ്, റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. Fourth, the cost associated with alternative uses of plant space to be considered in a make or buy decision. ഒരു മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് യൂസ് നോക്കുമല്ലോ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. യെസ്, സപ്പോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ബൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് ഐഡിൽ പ്ലാന്റ് ഫെസിലിറ്റി കുഡ് ബി റെന്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ make decision. So 3.5 is a sunk cost. Okay. Yes. The relevance of a particular cost to a decision is determined by the riskiness of the decision, size of the cost, accuracy and verifiability of the cost, potential effect on the decision. ഒരു ഡിസിഷന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് റെലവൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓൺ ഏരിയ, റിസ്കിനെസ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ, ആ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ റിസ്കിനെസ് ആണോ, റിസ്കി നേച്ചർ ആണോ, സൈസ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്, ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ആണോ, ആക്യുറസി ആൻഡ് വെരിഫയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്, ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫയബിലിറ്റി ആണോ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഡിസിഷൻ, ആ ഡിസിഷനിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് ആണോ, വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റീസൺ, റെലവൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? What would be the answer? Yes, right. Option B, potential effect on the decision. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ആ ഡിസിഷനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുന്നു, ഇറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരു കോസ്റ്റ് റെലവൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. റിസ്കിനെസ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആക്യുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറസി അതിൻ്റെ വെരിഫയബിലിറ്റി ഒന്നും ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഡിസിഷൻ, ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ റീസൺ. യെസ്, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which one of the following cost would be relevant in short term decision making? ഷോർട്ട് ടേം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ സെയിം ഇൻ ദ കൺസിഡേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, all costs of inventory, opportunity costs that are same in the considered alternatives, incremental fixed cost. relevant ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ഏതാണ്? So remind that what is a relevant cost. relevant costന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു.
Relevant costs are those costs which have implications on the future and it differ among the various alternatives. So consider this option. What could be the relevant cost in the short-term decision making? Yes, what എന്തായിരിക്കും? Now, option A. The main total variable costs that are same in the considered alternatives. അതായത് variable സെയിം മീൻസ് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്താലും ആ കോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെലവൻറ്റ്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഏത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും ഈ കോസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എനി ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്? യെസ്, ദാറ്റ് ആർ സെയിം ഇൻ ദ കൺസിഡർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വിത്ത് യാ, that opportunity cost is not having any importance. Incremental fixed cost, right answer. ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ എക്സ്ട്രാ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അസ്. ഇവിടെ എന്താ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും നമ്മൾക്ക് റെലവെന്റ് ആണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ്, അതിന്റെ വാല്യൂ പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ? ദാറ്റ് ആർ സെയിം ഇൻ ദ കൺസിഡർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെലവെന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ്? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഡിഫർ എമംഗ് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നിന്ന് മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് മാറണം, ഡിഫർ ആകണം. ഒന്നിൽ വരും, ഒന്നിൽ വരില്ല. അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റുകളാണ് റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെലവെന്റ്. ഓൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി നോട്ട് റെലവെന്റ്, സം കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്, അതായത് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ്. അതായത് ഇൻക്രിമെന്റൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, ദാറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി റെലവെന്റ് ടു അസ്. ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. Yes, next question. When a decision is made in an organization, it is selected from a group of alternative courses of action. The loss associated with choosing the alternative that does not maximize the benefit is the. When a decision is made in an organization, it is selected from a group of alternative courses of action. Right. ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചോയ്സസ്. ആ ചോയ്സസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ, ഒരു ചോയ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ ഡിസിഷൻ. The loss associated with choosing the alternative that does not maximize the benefit. നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലോസ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ, ഓപ്ഷൻ ഡി നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുള്ളപ്പോൾ തന്നെ യു കുഡ് അസ്യൂം ദിസ് വുഡ് ബി ദി ആൻസർ. Yes. എന്താ? വെൻ യു ചൂസ് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് അനദർ, മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി സാക്രിഫൈസിങ് സം, അല്ലേ? നമ്മൾ അത് മറ്റേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, ഒരു ചൂസ് ചെയ്യാതെ വിട്ട ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് അവർ ലോസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എന്താ? പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിലോ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്. യാ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിക്കെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഫൈനൽ വൺ ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കണ്ടേ? Assuming that Gleason elects to produce the result,
The profit that could have earned on the breakfast rolls is an. Yes. എന്താണ് ഫ്രോസൺ ഡെസേർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഏൺഡ് ഓൺ ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റോൾസ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റോൾസിൽ നമ്മൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ്? അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്, സങ് കോസ്റ്റ്, ഡെഫറബിൾ കോസ്റ്റ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. യെസ്. സോ വെൻ യു റീഡ്, നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ മനസ്സിലായി കാണും. വെൻ യു റീഡ് ദ ഫൈനൽ 1 line question, there is no need to read the above question. മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേ അല്ല. അതായത് അതിനായി ഇൻപുട്സുമായി ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. സോ ഇതിലെന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റോൾസ് എടുക്കാതെ ഫ്രോസൺ ഡെസേർട്സ് എടുത്തു എന്ന് ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാതിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Opportunity cost. Yes, the profit foregone or the income foregone by not selecting the next best alternative, which is the opportunity cost. So there is no need to read this entire information. അത്രയും ടൈം നമ്മൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ക്ലിയർ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവല്ലേ? You have to read this entire question. Okay, bye. Okay. Profits that are lost by moving an input from one use to another are referred to as again. Yes, what could be the answer? C, opportunity cost. Replacement cost എപ്പോഴാ വരിക? when you are replacing something അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. Okay, then out of pocket cost means out of pocket, നമ്മുടെ pocket which is exceeding our income. We are actually out of pocket cost means ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ് ആണ്. Opportunity cost already know. Cannibalization charges means നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് ടേം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വെൻ എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് വോളിയമോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാനിബലൈസേഷൻ. So cannibalization charges are related to competing products produced by the same company. When one product cannibalizes another product, it takes sales away from the other product. Usually the product that cannibalizes the sales is a new product that takes sales away from an existing product produced by the same company. However, this question relates to profit sacrificed by not producing a product, not profit lost because sales are taken away by another. So സെയിൽസ് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാനിബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താ? ഒരു ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു ഇൻപുട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് കാനിബലൈസേഷൻ ചാർജസ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ്. Next question. When making a decision to increase the robotic automation equipment in an existing facility, the firm takes all of the following into consideration except. When making a decision to increase the robotic automation equipment in an existing facility, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് ഓട്ടോമേഷൻ എക്യുപ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഓട്ടോമേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? എക്സെപ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡർ. ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കറന്റ് ഫെസിലിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ബി എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ടെക്നോളജിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി. യെസ്, റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കറന്റ് ഫെസിലിറ്റി, ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ ഫെസിലിറ്റിയുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ്, അതിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്ത കോസ്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് എ സങ് കോസ്റ്റ്. സങ് കോസ്റ്റ് ആണ്, പാസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്, ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻക്രീ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻസിന് ഈ ഒരു കോസ്റ്റിന് യാതൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി
ഓട്ടോമേഷൻ കൂട്ടാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ്. എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ, യെസ്, ഇഫ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു കോസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ. ടെക്നോളജിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി, ഈ ഓട്ടോമേഷൻ വഴി നമുക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിനെ എന്താണ് ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അത് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഫെസിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് എ sunk cost already incurred and the future decision cannot reverse those costs. The term that best refers to past costs that have been incurred and are not relevant to any future decisions is. The term that best refers to past costs that have been incurred and are not relevant to any future decision is. Okay, very fast answer. Done. Past cost ആണ്, ഓൾറെഡി ഇൻകേർഡ് ആണ്, ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻസിൽ യാതൊരു റെലവൻസും ഇല്ല. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, സം കോസ്റ്റ്. In a decision analysis situation, which one of the following cost is generally not relevant to the decision? Decisionൽ relevant അല്ലാത്ത കോസ്റ്റ് ഏതാണ്? Incremental, avoidable, historical cost, differential cost. Good. Yes. Very good. Incremental cost is relevant ആണ്. Avoidable cost, avoidable fixed and variable cost important. Differential cost, historical cost or sunk cost, it's not relevant to the decision making process. Yes. So the cost described in situation 1 and 4. Okay. അപ്പോൾ 1 ഉം 4 ഉം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. 1 എന്താ? Alternative use of plant space to be considered in a make or buy decision. Already ഞാൻ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. The cost of a special device that is necessary if a special order is accepted. The cost of a special device that is necessary if a special order is accepted. Special order accept ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ special device cost എന്താണ്? Discretionary cost, sunk cost, prime cost, relevant cost. അതെന്താണ്? മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓപ്ഷൻ ഡി, യെസ്, relevant cost. അതായത് alternative use of the plant space to be considered in a make or buy decision, it is an opportunity cost. Opportunity cost is a relevant cost. ഇനി എന്താ? The cost of the special device that is necessary if a special order is accepted. സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസിന്റെ കോസ്റ്റ്, ആ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഇസ് എ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ്. ഡിസ്ക്രിഷണറി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ല. സം കോസ്റ്റ്, ടൈം കോസ്റ്റ്, ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്ട് ലേബർ കോസ്റ്റും അല്ല, relevant cost. The most appropriate answer is option D. Yeah. The cost described in equation 2 is 2. The cost proposed annually for the planned service for the grounds at corporate headquarters. Option A, prime cost. Option B, discretionary cost. Option C, relevant cost. Option D, imputed cost. എന്താണ് ആ പ്ലാന്റ് സർവീസിന് നമ്മൾ ആനുവലി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്? Equation 2 cost. The cost proposed annually for the planned service for the grounds at corporate headquarters. Prime cost, discretionary cost, relevant cost, imputed cost. You may find it confusing. Option B. Yes, still right. Discretionary cost. It's not imputed cost, it is discretionary cost. And the cost proposed annually for the planned service for the grounds at corporate headquarters. അതായത് ആനുവലി നമ്മൾ പ്ലാൻ സർവീസിന് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ വി ആർ പ്രപ്പോസിങ്, വി ആർ എസ്റ്റിമേറ്റ്, പ്രപ്പോസിങ് ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ആനുവലി തന്നെ പ്ലാൻ സർവീസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. whenever there comes a repairs വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്താൽ പോരെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ വി കുഡ് അവോയ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ്. പ്രൈം കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അല്ല. റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
is not relevant for considering a plan to മേടിക്കണം അങ്ങനെയോ ഉള്ളതല്ല. Imputed cost, the most suitable option for that is the discretionary cost. Discretionary cost are costs that can be deferred to future periods without creating a significant impact in the current period. ഇപ്പോഴത്തെ പീരീഡിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാവുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ്. അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ യാതൊരു റിലേഷൻ ഇല്ല. ഈ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ആകും, അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ ഇല്ല. സോ for example, it have an impact on the plant production sales volume. അതിന് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലോ സെയിൽസ് വോള്യത്തിലോ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. പ്ലാന്റ് സർവീസിന് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്, ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിഷണറി കോസ്റ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് ഹൗസ്, ദർ വിൽ ബി റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് അല്ല considered as a relevant cost? It is not a relevant cost because it is not impacting the production directly. Production അത് directly impact ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. Yes, good step, very good step. Yes. In a management decision process, the cost measurement of the benefit sacrificed due to selecting an alternative use of resource is most often referred to as. In a management decision process, the cost measurement of benefits sacrificed due to selecting an alternative use of the resource. Yes. Option D, yes. Benefit sacrificed എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിസോഴ്സസിന്റെ വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, we will be sacrificing some benefits that represents our opportunity cost. Good. In a joint manufacturing process, joint cost incurred prior to a decision as to whether to process the products for after the split of point should be viewed as. In a joint manufacturing process, joint cost incurred. Seller process further decision നമ്മൾ incur ചെയ്യുന്ന joint cost എന്താണ്? Differential cost, sunk cost, relevant cost, standard cost. Yes, sunk cost. നമ്മൾ already discuss ചെയ്തിട്ടുള്ള point ആണ്. So very good response from your part. Yes, the cost described in situation 1 and 4. 1 and the cost of a special device that is necessary if a special order is accepted. 4 and the cost associated with alternative use of plant space to be considered in a make or buy decision. നമ്മൾ already ചെയ്തൊരു question ആണ്. So again repetition ആണ്. Yes. Again, ഈ same question തന്നെ തരാം. The cost incurred by Gleason for the market study. Market study ക്ക് വേണ്ടി incur ചെയ്തിട്ടുള്ള cost. Prime cost, sunk cost, opportunity cost, incremental cost. Market study conduct ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് incur ചെയ്തിട്ടുള്ള cost. What is that cost? Is it a prime cost, sunk cost, opportunity cost, or incremental cost? Is it word? Incremental cost. No. Market study, conduct ചെയ്ത market study. Market study means it's already been conducted. Market study conduct ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. So which is a sunk cost. Market study means which have already been conducted. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ കോസ്റ്റ്, ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതിന്റെ കോസ്റ്റ് is a past cost, historical cost. So it is not relevant. Not opportunity cost, it's not incremental cost, prime cost, it is a sunk cost because it has already been incurred. Situation 2, 3 and 5 il paranjittulla cost. So let's check. 2, joint production cost incurred to be considered at select split off versus a process further decision. Further പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് പറയാം. 3 എന്താ? Research and development cost incurred in prior months to be considered in a product introduction decision. Okay. 5, the cost
inventory acquired several years ago to be considered in a keep versus disposal decision? What is the 2, 3, and 5? Yes, sunk cost. Production cost to obsolete inventory എന്താണ് നമ്മൾ previously പറഞ്ഞു. Research and development cost incurred in prior months to be considered in a product introduction decision. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടി എന്നൊരു ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്, സോ വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി അതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻകേർഡ്, പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ സങ് കോസ്റ്റ് ആണ്. Differential analysis of decision maker to group all types of costs together to facilitate decision making. The change with each decision alternative. All variable fixed cost as they change with each decision alternative. Takes all variable and fixed cost into account to analyze decision alternatives. Relevant to differential cost analysis. Maker to group all types of costs together to facilitate decision making. Decision making facilitate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓപ്ഷൻ എ കൺസിഡേഴ്സ് ഓൺലി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആസ് ദ ചേഞ്ച് വിത്ത് ഈച്ച് ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും, കാരണം അത് ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, കൺസിഡേഴ്സ് ഓൾ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആസ് ദ ചേഞ്ച് വിത്ത് ഈച്ച് ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. എല്ലാ ഫിക്സ്ഡും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദേ ചേഞ്ച് വിത്ത് ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഫോർത്ത്, takes all variable and fixed cost into account to analyze decision alternative. എല്ലാ വേരിയബിളിനെയും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. എന്തിന്? എല്ലാ ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Yes. Option C, right. Considers all variable and fixed cost as the change with each decision alternative. ഓരോ ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് അവർ അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വേരിയബിളിനെയും എല്ലാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഓരോ ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ആകുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ റെലവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Yes. Opportunity costs are relevant to decision making, not used for decision making, equal to historical cost, the same as variable cost. What is opportunity cost? എന്താണ് opportunity cost? Relevant to decision making, not used for decision making, equal to historical cost, same as variable cost. Yes, relevant to decision making, option A. Yes, very good. Right answer is option A. Yes. Opportunity costs are relevant to decision. Next, total unit costs are relevant for cost volume profit analysis, irrelevant in marginal analysis, independent of the cost system used to generate them, needed for determining sunk cost. Total unit cost. Total unit cost എന്താണ്? കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ്. ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് CVP അനാലിസിസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? സോ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. CVP അനാലിസിസിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, വേണമെന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെലവെന്റ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് കാണാനൊക്കെയായി നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി, ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. Irrelevant in marginal analysis. Total unit cost marginal analysis irrelevant ആണ്.
എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ദം. ഏത് കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നാണ്, അതിനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. നീഡഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് സം കോസ്റ്റ്. സം കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് വേണം. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? It is irrelevant in marginal analysis. കാരണം മാർജിനൽ അനാലിസിസിൽ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ്? റെലവെന്റ് കോസ്റ്റുകളാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡബിൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, നോട്ട് ദ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്. അല്ലേ? ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ irrelevant in marginal analysis. Yes. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Johnson waits 2 hours in line to buy a ticket to the NCAA final for. So the opportunity cost of buying the 200 ticket is. So John ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒരു ലൈനിൽ 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 200 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. So what is the opportunity cost of buying this 200 ticket? Option A, Johnson's best alternative use of both the $200 and the 2 hours spent in line. Option B, Johnson's best. Hello. Audio okay ആണോ? Okay. ഇപ്പൊ okay. So Johnson Johnson, okay, this question, this Johnson stands in a line for 2 hours to buy the ticket at $200. So what is his opportunity cost? So option A, Johnson's best alternative use of both the $200 and the 2 hours spent in line. ഈ $200 ആ ലൈനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത 2 മണിക്കൂറിന്റെ ബെസ്റ്റ് യൂസേജ്. നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് യൂസേജ്, Johnson's best alternative use of the 2 hours it took to wait in line. And ലൈനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 2 ഹവേഴ്സിന്റെ വേറെ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ $200 ടു ദ ടിക്കറ്റ് ഏജന്റ്. ആ $200 ടിക്കറ്റിന്റെ വാല്യൂ, ജോൺസൺസ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ദ $200, ആ $200 ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ജോൺസന്റെ എന്താ പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബൈയിങ് ദിസ് ടിക്കറ്റ്? What could be the answer? What could be the answer? And yes, right, Hadia, you're right. Johnson's best alternative use of both the $200 and the 2 hours spent in line. അതായത് ആ 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. It's not option D. Yeah. So this $100 ആ 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ $200 ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചത്. സോ ഈ 2 മണിക്കൂർ അയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ മണി, ഹിസ് ടൈം ടു. ടൈം ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ആ 2 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് എന്താ? ഈ 2 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ $200 സ്പെൻഡ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആള് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. 2 hours പ്ലസ് ദിസ് $200, ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ്. ഇനി ജോൺസൺസ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ദ 200 എന്നുള്ളത് ആ ഒരു $200 ടിക്കറ്റിനെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ലൈൻ ഫോർ 2 hours. 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. സോ 2 മണിക്കൂർ ടൈം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് പോവാണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he could have earned money. So the best alternative use of his 2 hours time, ആ ടൈം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എഫേർട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ദ $200 he spent to buy the ticket is also important, not just the $200. So ആ ഒരു $200 സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, അതിന് അയാൾ ഇട്ട എഫേർട്സ്, ഹിസ് വെയിറ്റിംഗ്, he spent his time of 2 hours. 2 hours കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ടൈം is money, right? So this 2 hours spent in line and the $200 will be അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും best will be his opportunity cost. Clear ആണോ?
Yes. Next. The term relevant cost applies to all of the following decision situation except the. ഇതില് relevant cost applies to all following decision situation except the. ഇതിൽ relevant cost apply ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത്? Option B, manufacture or purchase of component parts, acceptance of a special order, determination of a product price, replacement of equipment. സോ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസിൽ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Acceptance of a special order. Determination of a product price. Yes, ഒരു കമ്പോണന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ, മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ. ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ എക്യുപ്മെന്റ്, ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണോ, അതെങ്ങനെയാ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനിലുണ്ടല്ലോ, വിൽക്കണോ, റീപ്ലേസ് ചെയ്യണോ, റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ, ആ ഒരു ഡിസിഷൻസിലൊക്കെ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ആണ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ലേ? എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ഓർ നോട്ട്, വി വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ദ എൻറ്റയർ കോസ്റ്റ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദ പ്രൈസ്, ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. So the relevant cost in determination of the there will be no, we not applying relevant cost concept in the determination of the product price. മറ്റ് 4 decisions ഉണ്ടല്ലോ, purchase, make or buy, special order, sell or process further, disinvestment decisions, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ irrelevant cost apply ചെയ്യും. We haven't learned determination of product price as a part of the marginal analysis. Yes. Yeah, again the repeating question. When an organization decides on a course of action that is selected from a group of alternative courses of action, the benefit lost by not choosing the best alternative course of action is the. നിരവധി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ബെനിഫിറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ചൂസിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ യെസ്, the cost which is represented using the opportunity cost, which is the opportunity cost. We have already discussed this question. I told you that ചില questions നമ്മൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഫൈനൽ 1 line question വായിച്ചിട്ട് എഴുതാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. ഫൈനൽ 1 line question. In taking these actions, which one of the following costs should be considered sunk cost? Sunk cost ആയിട്ട് ഏതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? Okay, let us situation. Sudden economic changes have forced the auto-facsimile company to alter its business strategy. The company is considering eliminating product lines, laying off production workers, reducing advertising, and closing one of its factories. സോ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ് ഈ ഓട്ടോ-ഫെസിമൈൽ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ്. കമ്പനി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിനെ ലേ ഓഫ് പറഞ്ഞു തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അഡ്വർടൈസിങ് എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കുന്നു. ചില ഫാക്ടറീസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ അല്ലേ? പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ഒഴിവാക്കുക, പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു വിടുക, അഡ്വർടൈസിങ് കുറയ്ക്കുക, എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് കുറയ്ക്കുന്നു, ഫാക്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, ഷട്ട് ഡൗൺ ഡിസിഷൻ. In taking these action, which of the following cost should be considered sunk cost? Sunk cost ഏതാണ്? Option A, the cost of selling or demolishing the factory. ഫാക്ടറി ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സെൽ ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റ്. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എലിമിനേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ. നമ്മളിപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിന് നമ്മൾ മുന്നേ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി, പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വേജസ്, സിവിയറൻസ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ്. പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കറുടെ വേജസ്, അവരുടെ സിവിയറൻസ് പേ, അഡ്വർടൈസിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ. യൂട്ടിലിറ്റി കോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ക്ലോസ്ഡ് ഫാക്ടറി ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സസ്. നമ്മൾ ഫാക്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെയായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വിച്ച് വൺ ഇസ് എ സങ്ക് കോസ്റ്റ്? യെസ്,
right, Jane, but very good. Research and development cost of eliminated product line. നമ്മളിപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ മുന്നേ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നടത്തിയ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്ത കോസ്റ്റ് ആണ്, നോട്ട് റെലവൻറ്റ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഓർ ഡിമോളിഷിംഗ് ദ ഫാക്ടറി, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഫാക്ടറി ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാനും ആ ഫാക്ടറിനെ വിൽക്കാനും വരുന്ന കോസ്റ്റ്. പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വേജസ്, സിവിയറൻസ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ്. പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടാണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജസ്, സിവിയറൻസ്, നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട അഡ്വർടൈസിങ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി കോസ്റ്റ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Sunk cost is the research and development cost. Yes. In a differential cost analysis, which one of the following best fits the description of a sunk cost? Sunk cost ഏതാണ്? Best fits the description of a sunk cost. Cost of the forklift driver to move the material to the manufacturing floor. മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോറിലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ചില ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, വലിയ മെഷീൻ്റെ മറ്റേ എഞ്ചിൻ പാർട്സ് ഒക്കെ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവറുടെ കോസ്റ്റ്, അയാൾക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്. ഡിറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ, ഒരു ടേബിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഡിറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ്. പർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ അക്വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, മെറ്റീരിയൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലാർജ് ക്രെയിൻ യൂസ് ടു മൂവ് മെറ്റീരിയൽ, ആ മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ വലിയ ക്രെയിനിന്റെ കോസ്റ്റ്. സോ if you are providing me the option C. So look at the entire options. Yes. Cost of the large crane used to move material, ആ മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രെയിൻ വേണമല്ലോ. ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രെയിൻ ഫെസിലിറ്റി വേണമല്ലോ. അപ്പം ക്രെയിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻകേർഡ് ആയിരിക്കും, ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരിക്കും. സോ വിച്ച് ഈസ് എ സങ്ക് കോസ്റ്റ്. പർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻകർ ചെയ്ത കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? അത് വിച്ച് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. സോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ സങ്ക് കോസ്റ്റ്, സങ്ക് കോസ്റ്റ് അല്ല. യെസ്, ക്ലിയർ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് സങ്ക് കോസ്റ്റ് അല്ലാന്ന്? This is current cost that will be continue in the future. Future continue ചെയ്യും. Sunk costs are past costs that have already been incurred and cannot be changed. Yes. എന്താ? Yeah. So which of the following items should Grapevine consider in its decision to continue or terminate Department 3 operations? Department 3 ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണോ? മീൻസ് എന്താ പറയുക, ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ 1, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ പൗണ്ട് ഓഫ് JP1, the total hourly direct labor cost in Department 3, unit marketing and packaging cost for BP2, supervisory salaries of Department 3 personnel who will be transferred elsewhere in the plant if processing is terminated, Department 2 joint cost allocated to JP1 and transferred to Department 3, the cost of existing JP1 are in inventory. So നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പ്രയർ ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കാതെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ JP1 BP2 എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? So let's go for the question. Grapevine Corporation produces two joint products. Joint products produce ചെയ്യുന്നുണ്ട്. What are they? JP1 and JP2 and a single byproduct BP1. So JP1, JP2 and BP1. അതിൽ JP1, JP2 joint product ആണ്, BP1 byproduct ആണ്. In Department 2 of its manufacturing plant, manufacturing Department 2 ല് JP1 is subsequently transferred to Department 3 where it is refined into a more expensive, higher priced product JP1R and a byproduct known as BP2. So this JP1 is transferred to ഇത് JP1 ഉം JP2 ഉം BP1 ഉം Department 2 ലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This JP1 is again
ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 അതിന് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ പ്രൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ JP1R പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് BP2യും പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. Recently, Santa Fe company introduced a product that would compete directly with JP1R, and as a result, Grapeone must re-evaluate its decision to process JP1 further. സോ ഒരു പുതിയ കമ്പനി സാന്റാഫെ കമ്പനി പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പീറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ JP1R. അത് കാരണം ദ JP1 മസ്റ്റ് റിവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ ടു പ്രോസസ് JP1 ഫർദർ. വേണോ വേണ്ടയോ, പ്രോസസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത്. The market for JP1 will not be affected by Santa Fe's product, and Grapeone plans to continue production of JP1. JP1Rന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. JP1ന് അതിന്റെ മാർക്കറ്റിനൊന്നും ഈ ഒരു സാന്റാഫെ കമ്പനി terminated. Should this action be necessary, department will be disbanded. So ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ JP1 ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാൻഡിൽ ചെയ്യും, വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. Which of the following item to terminate Department 3? Department 3 തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റ് ആണ് per pound of JP1. JP1 our direct labor cost in Department 3. Direct labor cost, unit marketing and packaging cost for BP2. BP2ന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജിംഗ് കോസ്റ്റ്, supervisory salaries of Department 3 personnel who will be transferred elsewhere in the plant if processing is terminated. ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിലെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 നമ്മൾ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ സാലറീസ്, പിന്നെന്താ the Department 2 joint cost allocated to JP1 and transferred to Department 3. Department 2ലെ joint cost JP1ന് allocate ചെയ്തിട്ടുള്ള joint cost Department 3ലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that the cost of existing JPIR inventory, ഇപ്പോൾ ഉള്ള JPIRയുടെ ഇൻവെന്ററി, ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? Yes. Take 2 minutes time and think and give me the answer. Relevant cost, differential cost and incremental cost. ഇതിൽ ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ഇല്ലാതാകുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. What could be the answer? So what would be the answer? Yes. Option D. B. What was the options? Option D, B. D. Yes. A. Only one remaining, which is C. Yes. 1, 2, 3. നമുക്ക് 4, 5, 6 നോക്കാം.
Supervisory salaries of Department 3 personnel who will be transferred elsewhere in the plant if processing is terminated. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പർവൈസറെ നമ്മൾ പിരിച്ചുവിടുന്നില്ല, സൂപ്പർവൈസറെ നമ്മൾ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് വി ടെർമിനേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഓർ നോട്ട്, ദി സൂപ്പർവൈസർ സാലറി വിൽ ബി ഇൻകേർഡ്. അല്ലേ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ആൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് the company continues to incur the supervisory salaries even if it terminate the department 3. അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി 5 എന്താ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 ജോയിൻ കോസ്റ്റ് അലൊക്കേറ്റഡ് ടു JP1 ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 JP1 അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ JP1 ആ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് കെടുക്കുമല്ലോ, എന്തായാലും അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കെടുക്കുമല്ലോ. ദിസ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദിസ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എ റിലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സങ്ക് കോസ്റ്റ് ആണ്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് JPIR ഇൻവെന്ററി. JPR ഇൻവെന്ററി കുറച്ചിപ്പോഴുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഈ JP1R ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ? നോ, ആ JP1IR ഇൻവെന്ററി അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓൺലി ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3. ഈ JP1R ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ വിറ്റ് കളയുന്നൊന്നുമില്ല. സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 is terminating, so the cost of the JPR inventory is not going to change. ഇനി നോക്കുക, യൂണിറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് കോസ്റ്റ് ഫോർ BP2 എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ JP1IR നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ BP2. അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ JP1R പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ BP2 ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് 2 വരുന്നില്ല. ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് 2 ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗും പാക്കേജിംഗ് കോസ്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്. The total hourly direct labor cost in department 3. If department 3 is not there, our laborers work ചെയ്യുന്നില്ല. So we need not pay any labor charge. The selling per pound of JP1. JP1 in the selling price per pound. It's important to us because എന്താ ഇപ്പൊ JP1 നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോ. JP1IR ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഏത് മാത്രമേ വിൽക്കുള്ളൂ? JP1 മാത്രമേ വിൽക്കുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റവന്യൂ ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ റവന്യൂ ആണ്. ഇനി JPIR എന്നല്ല, JP1 റവന്യൂ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സോ മീൻസ് JP1 നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് വേർഷൻ ആണ് JPIR. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ JPIR ഇല്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് വിൽക്കേണ്ടി വരും? JP1 ആയിട്ട് തന്നെ വിൽക്കേണ്ടി വരും. സോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിൽസ് റവന്യൂ ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ റവന്യൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അത് എപ്പോൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? JPIR ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് JP1 സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ 1, 2 and 3 ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ കൺസിഡറിങ് വെദർ ടു കണ്ടിന്യൂ ഓർ ടെർമിനേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3, not 4, 5 and 6. ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Sunk cost. In and of themselves are not relevant to decision making, are relevant to decision making, are fixed cost, are substitute for opportunity cost. What is sunk cost? What is sunk cost? Yes, in and of themselves are not relevant to decision making. Sunk costs are not relevant to decision making. Yes, good. Relevant costs refer to option A, all fixed cost, option B, cost that would be incurred within the relevant range of production, anticipated future costs that will differ among various alternatives, past costs that are expected to be different in the future. Yes, good. Relevant cost are anticipated future cost,
that will differ among various alternative. Future cost ആണ്, future implications ഉള്ള cost ആണ്, and it will differ among the alternatives അനുസരിച്ചിട്ട് differ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. Yes. A decision-making concept described as the contribution to income foregone by not using a limited resource for its best alternative use is called. A decision-making concept described as the contribution to income that is foregone by not using a limited resource for its best alternative uses. Yes, opportunity cost. Good. So, povelle. But next questions later. The opportunity cost of making a component part in a factory with no excess capacity is the opportunity cost of making a component part in a factory with no excess capacity. Excess capacity ഇല്ലാത്തൊരു ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മളൊരു കമ്പോണന്റ് പാർട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പോണന്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗിവൺ അപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ടു component, fixed manufacturing cost of the component, net benefit given up from the best alternative use of the capacity. Yes. What is the opportunity cost of making a component part in a factory with no excess capacity? Excess capacity ഇല്ലാത്തൊരു ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മളൊരു കമ്പോണന്റ് പാർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ആ കമ്പോണന്റ് വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പോണന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗിവൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പോണന്റ്, നെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഗിവൺ അപ്പ് ഫ്രം ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയുണ്ട്. സോ ബി, ഓപ്ഷൻ ബി. And option C, Naveen has given option C. And option D, okay. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറി, നമ്മൾ എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മളൊരു കമ്പോണന്റ് പാർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാണ്. മീൻസ് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ കമ്പോണന്റ് പാർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പെർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാം. സോ ദാറ്റ് നെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഗിവൺ അപ്പ് ഫ്രം ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് കമ്പോണന്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Simple question ആണ്. Using the information presented above, the net operating income contributed to the company by division 1. Division 1 കമ്പനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാണ്? Find the net operating income of division 1. That's alone. relevant ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ചോദ്യം അങ്ങനെയൊന്നും ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആസ്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ relevant, what is the net operating income for division 1? Operating income കണ്ടുപിടിക്കുക. Sales less variable cost less other fixed cost. Yes, find it out. What is the sales? Sales for division 1 is 600,000 less variable manufacturing cost goods sold 220,000 minus fixed cost 50,000 minus variable selling and admin 70,000 minus 70,000. What could be the answer? Yes. Having a sales net revenue of 600,000. 600,000 revenue ഉണ്ട്. From that deduct the fixed cost controlled by the management 50,000, 70,000 and fixed cost 70,000. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കളയാ. From the 600,000 you will get 190,000. Okay.
Ignoring income taxes, the cost relevant to the decision to produce or not to produce the new product would be പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിലുള്ള റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണ്? Capital company has decided to discontinue a product produced on a machine purchased 4 years ago at a cost of $70,000. The machine has a current book value of $30,000. Due to technologically improved machinery now available in the marketplace, the existing machine has no current salvage value. The company is reviewing the various aspects involved in the production of a new product. The engineering staff advised that the existing machine can be used to produce the new product. Other costs involved in the production of the new product will be materials of $20,000 and labor priced at $5,000. Ignoring income tax, your decision to produce or not to produce. What are the relevant costs? എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? The cost of the machine purchased 4 years ago. അതിൻ്റെ കറന്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ്, ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മെറ്റീരിയൽസ് 20,000 ആൻഡ് ലേബർ 5,000. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ്? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സൗമ്യ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യോ? നമ്മുടെ ചോദ്യം വെദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ നോട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതിന് ആ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെറ്റീരിയൽസ് 20,000 ആൻഡ് ലേബർ 5,000 കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ആ പഴയ മെഷീൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ്, പർച്ചേസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് 70,000. ഇറ്റ്സ് റെലവൻറ്റ്. അതിൻ്റെ കറണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് റീപ്ലേസിങ് ദിസ് ന്യൂ മെഷീൻ അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താ? പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. 20,000 and labor of 5,000, 25,000. So what is that? വേണ്ടെന്നുള്ള ഡിസിഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, the opportunity cost of making a component part in a factory with excess capacity for which there is no alternative uses. The opportunity cost of making a component factory with excess capacity for which there is no alternative uses. Yes, get me the answer. C. Right. We are making a component part in a factory, excess capacity ഉണ്ട്, പക്ഷെ എക്സസ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. അതിന് വേറെയുള്ള യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ, വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, വേറൊരു ചോയ്സോ ഇല്ല. സോ നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ദ 0. ഡൺ. വെരി ഗുഡ്. In order to avoid pitfalls in relevant cost analysis, management should focus on. In order to avoid pitfall in relevant cost analysis, management should focus on option A, long run fixed cost of each alternative. Option B, anticipated fixed cost and variable cost of all alternatives. Variable cost items that differ for each alternative. Anticipated revenues and costs that differ for each alternative. In order to avoid pitfalls in relevant cost analysis, management should focus on long-run fixed cost of each alternative, anticipated fixed cost and variable cost of all alternatives, variable cost items that differ for each alternative, anticipated revenues and costs that differ for each alternative. What is that? Someone has given me the answer. Option B. Option D. Yes, Roshan, very good. Anticipated revenues and costs that differ for each alternative. ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവില് ഡിഫർ ചെയ്യുന്ന റവന്യൂസിനെയും കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്തില്? റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസിൽ. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഡി ആണ്. ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ.
So we have completed our introduction to the marginal cost. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്താണ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യു കുഡ് എക്സ്പെക്ട് 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് പാർട്ട്. ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So do you have any doubts from any questions discussed from this 35? നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗ്രേപ്പ് പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഓക്കെ, തപ്പട്ടേട്ടോ അല്ലേ? കൺഫ്യൂസിങ് ആവുക തോന്നുന്നുണ്ടാവുക ഇൻഫോർമേഷൻസ് പറയുന്നതിലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഗ്രേപ്പ് 1 2 പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. JP1 ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, JP ഫോർ ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് 1 ആൻഡ് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് 2. JP1 ആൻഡ് JP2 ആണ് അവിടെ 2 പ്രൊഡക്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് BP1. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2ലാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് JP1R. അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വേറൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് BP2. So this BP2 and JP1R is produced in department 3. JP1, JP2 and BP1 is produced in department 2. Okay, JP1R and BP2 in department 3. Okay, റീസെന്റ് ഒരു സാഫെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ വന്ന്, ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോമ്പീറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് JP1R. JP1Rനെയാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് JP1Rനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കമ്പനീസ് ഡിസൈഡിങ് ടു അവോയ്ഡ് JP1R വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. JP1R വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഓക്കെ, JP1R വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. സോ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നൊരു ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. വിച്ച് കോസ്റ്റ്, ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതിൽ വി ഹാവ് ടേക്കൺ 1, 2 and 3. 4, 5, 6 ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെലവെന്റ് ടു അസ്. 4, 5, 6 എന്തുകൊണ്ടാണ് റെലവെന്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, സൂപ്പർവൈസറി സാലറീസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 പേഴ്സണൽ ഹു വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എൽസ്വെയർ ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ഇഫ് പ്രോസസിംഗ് ഇസ് ടെർമിനേറ്റഡ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിലെ പ്രോസസിംഗ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടല്ല ചെയ്യുന്നത്, വേറെ എവിടേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? കമ്പനിക്ക് ആ സൂപ്പർവൈസറുടെ സാലറി ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞു വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൂപ്പർവൈസറുടെ സാലറി കമ്പനിക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ട, അത് നമ്മൾക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സൂപ്പർവൈസറെ നമ്മൾ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ സൂപ്പർവൈസറുടെ സാലറി കമ്പനി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഇൻകർ ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല, അത് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് അലൊക്കേറ്റഡ് ടു JP1 ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു JP3. JP1 നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ JP1 നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ്, ആ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ആ JP1 ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഫുൾ എവിടെ വരും? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 വരും. സോ കമ്പനിക്ക് ആ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് എന്തായാലും വരും. ആൻഡ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ സങ് കോസ്റ്റ്. അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാർജിനൽ അനാലിസിസിൽ യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് JPIR ഇൻവെന്ററി. ഇപ്പം കറന്റ് നമ്മൾ JPIR കുറച്ച് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് JPIR പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് അതും ഇറലവെന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 പോകുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ. സോ ദിറ്റ്സ് ആർ ഓൾ ഇറലവെന്റ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ പൗണ്ട് ഓഫ് JP1.
JP1 സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ പൗണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ JP1 എപ്പോഴാണ് വിൽക്കുന്നത്? ഈ JP1 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 കൊടുത്ത് JPIR ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ JPIR വിൽക്കില്ല. സോ JP1 ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, ഈ ഒരു റവന്യൂ നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? ഇഫ് വി ടെർമിനേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ JP1 ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന്റെ റവന്യൂ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ റവന്യൂ. ദ ടോട്ടൽ അവർലി ഡിറക്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിലെ ടോട്ടൽ അവർലി ഡിറക്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ്. കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിൽ നമ്മൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലേബേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ലേബേഴ്സിന് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവോയ്ഡഡ് ബിക്കോസ് വി ടെർമിനേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3. യൂണിറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് കോസ്റ്റ് ഫോർ BP2. BP2 എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിൽ അല്ലേ? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിൽ JPIR പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1R പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് BP2. സോ ഈ BP2 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3യിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 3 ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ BP2 ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ BP2ന്റെ മാർക്കറ്റിംഗും പാക്കേജിംഗ് കോസ്റ്റും ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല. സോ ദീസ് 3 കോസ്റ്റ് ആർ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് these are only these differ among the alternative whether department 3 is the department 3 continue ചെയ്യുന്നു terminate ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ട്, ഇത് ഡിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So which is a differential cost. So we will be taking it as the relevant cost in the decision to continue or terminate department 3 operations. Clear ആണോ? സൗമ്യ ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. So any other doubts? Any other questions? No doubts? So let's move forward to the next ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം. So have a 3-minute break. I will be back with the next questions.
So yes. So let's continue with our question, next part question. So I have put on 15 questions. So moreover, it's like a problem questions ആണ്. So economic concepts, marginal revenue product, marginal physical product എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള questions ആണ്. It's very simple questions, nothing much big about it. Hello, are you all there? Yes, okay. So our first question, if a firm currently producing 500 units of output incurs total fixed cost of $10,000 and total variable cost of $15,000, the average total cost per unit is? Nothing big about it, alle? Simple question, alle? Yes. 50. Yes, let's check for other 50. What is the average cost? Average cost എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക? It is average total cost, അല്ലേ? Average total cost is equal to total cost divided by total output. അതാണ് നമ്മൾ average costന്റെ formula, which is actually 10 plus 15 divided by 500, which is 25,000 divided by 500 is $50. Yes. Clear അല്ലേ? കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയോ? Is it clear? Okay. This is very simple question. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ സ്ലോ ആക്കാം കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കുഡ് ടെൽ മീ. റൈറ്റ്. Okay. Second question. Okay. Let's read out question. All companies control developed the following contribution income statement for year 1. Contribution income statement ആണ് sales less variable cost, contribution margin less fixed cost, net income. So അതിനെ per യൂണിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്, ടോട്ടൽ അമൗണ്ട്സും നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഡൺ. യൂണിറ്റ് ഫിഗേഴ്സും ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഫിഗേഴ്സും ഉണ്ട്. അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കുറെ തോന്നിക്കണേ. Next, Orange Company based its next year budget on the assumption that fixed cost, unit sales and the sales price would remain as they were in year 1. But with net income being reduced to $300,000 by July, okay. Orange Company next year budget ആണ് fixed cost, unit salesum sale priceum constant ആയിരിക്കും, മാറുന്നില്ല, as they were in year 1. year 1 പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. But with net income being reduced, നെറ്റ് ഇൻകം 450,000 നിന്ന് അത് 300,000 ആയിട്ട് കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. The controller was able to predict that unit sales would increase over year 1 levels by 10%. year 1 levels ഒരു 10% ആയിട്ട് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Based on the year 2 budget and the new information, the predicted year 2 net income would be, year 2 net income എന്തായിരിക്കും? This is for year 1, right? year 2 net income എന്തായിരിക്കും നമ്മളോട് predict ചെയ്യാൻ. By July of year 2, the controller was able to predict that unit sale would increase over by 10%. year 1 ലെവലിനെക്കാട്ടിയും ഒരു 10% യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട്. Based on the year 2 budget and the new information, the predicted year 2 net income would be. Just simple. നമ്മുടെ എന്താ, യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് 10%. സോ അതെങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്.
Just a simple calculation. So can you give me the answer? കാണുന്നുണ്ടോ? Okay, oh my god. Yeah. But now, വീണ്ടും കാണുന്നില്ലേ? ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഒന്ന് ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റീഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. What about now? Just a moment. Yes. Is it visible now? Options. നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഐ വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. സോ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്താ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹിയർ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ. 2 സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച് കമ്പനിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബഡ്ജറ്റിൽ അസംഷൻ എന്താണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും യൂണിറ്റ് സെയിൽസും സെയിൽ പ്രൈസും ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, യൂണിറ്റ് സെയിൽസും സെയിൽസ് വോളിയവും സെയിൽസ് പ്രൈസും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം 450,000 നിന്ന് 300,000 ആയിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് is not changing, unit sales and sales price is not changing, and if net income is reducing, it would be the result of the change in the variable cost. അല്ലേ? പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടിയപ്പോഴായിരിക്കാം നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം 300,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സോ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് 450,000, now it has decreased to 300,000. അപ്പൊ എത്രയാണ് അവിടെ ഡിക്രീസ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 150,000 ആണ് നമ്മുടെ 150,000 increase in the variable cost. Variable cost 50,000 കൂടിയിട്ടുണ്ടാകണം. ഇൻകം 150,000 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. സോ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ സോ സെയിൽസ് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. എത്ര തന്നെയാണ്? $4,500,000 തന്നെ. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് 3,150,000 അല്ലേ? 3,150,000 ആയിരുന്നു. അത് എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ട്? 150,000 കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വുഡ് ബി
യെസ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താകും? $3,300,000 ആകും. കാരണം നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം 150,000 കുറഞ്ഞു. So what would be a contribution margin? Contribution margin 4,500,000 minus 3,300,000, it is $1,200,000. ഇനി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 600,000 plus 300,000, what will be it? $900,000 അല്ലേ? Then what would be our operating income അല്ലെങ്കിൽ net income എന്തായിരിക്കും? 1,200,000 300,000 ആയി. Because earlier it was 450,000, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ അത് 300,000 ആയിട്ട് കുറയുന്നു. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല, സെയിൽ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല, യൂണിറ്റ് സെയിൽസും സെയിൽ പ്രൈസും ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ the only factor which is causing the change would be the variable cost. How much is the net income decreasing? The net income is decreasing by $150,000, which would be the result of 150,000 increase in the variable cost. 150,000 നമ്മളെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 3,150,000 ആണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം 150,000 കൂടെ കൂട്ടി, സോ 3,300,000. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് എ ചേഞ്ച്. ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ചേഞ്ച്? ബൈ ദ ജൂലൈ ഇയർ 2ന്റെ ജൂലൈ ആയപ്പോൾ കൺട്രോളർ വാസ് ഏബിൾ ടു പ്രിഡിക്റ്റ്. കൺട്രോളർക്ക് ഒരു പ്രിഡിക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് സെയിൽ വുഡ് ഇൻക്രീസ് ഓവർ ബൈ 10%. യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് മീൻസ് സെയിൽസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ബൈ 10%. 10% ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇയർ ടു ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം എന്തായിരിക്കും. സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഇയർ 2 ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഇയർ 2 ബഡ്ജറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇയർ 2 ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഇടയിലാണ് ആൾക്ക് മനസ്സിലായത് യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് 10% ഇൻക്രീസ് ആകാം. യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് എന്താ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത്? സെയിൽസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് റവന്യൂ കൂടും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടും, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും കൂടും. സോ നമുക്ക് ഓരോന്നും 10% ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. കാരണം യൂണിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസ് റവന്യൂ കൂടും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടും, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും കൂടും അല്ലേ? സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പുതുക്കിയത് എന്തായിരിക്കും? 1,200,000 പ്ലസ് 10% കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 1,200,000 പ്ലസ് 10% വുഡ് ബി $1,320,000 ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നോ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ നെറ്റ് ഇൻകം? പ്രസന്റ്ലി നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാകും? 1,320,000 minus 900,000, it would be $420,000. So this information is that നമ്മുടെ ഇയർ 1 ബഡ്ജറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇയർ 2ന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇയർ 2നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇയർ 2ന്റെ ഒരു പകുതി എത്തിയപ്പോഴാണ് കൺട്രോളർക്ക് മനസ്സിലായത് യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് 10% കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇയർ 2ത്തെ നെറ്റ് ഇൻകത്തെ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Is it clear? Okay. Yes. The total cost of producing 100 units of good is 800. If the firm's average variable cost is 5 per unit, then the firm's average fixed cost ഇതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 800 ആണ്. And one thing, average total cost is equal to, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, average total cost is equal to average variable cost plus average fixed cost. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ രണ്ടിനെയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 800 ആണ്. The total cost of producing 100 units, ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 800 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 അല്ലേ?
which is 88. Average total cost, the total cost of producing 100 units of good is 800. So average total cost is 800 by 100, 8. 8 is equal to average variable cost at 5 plus average fixed cost. Then what would be the average fixed cost? Is equal to 8 minus 5 is equal to 3. Marginal cost is 3. Marginal cost പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് 8 എന്നും പറയാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് 300 എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 5ഉം യൂണിറ്റ്സ് 100ഉം ആണ്. സോ ആവറേജ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വുഡ് ബി 5 into 100, 500 ആണ്, നോട്ട് 300. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് $3. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ്, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ മാർജിനൽ കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്കുള്ളത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമാണ്. ക്ലിയർ? യെസ്. You could expect this type of question. എന്താ, യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ നയൻത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 9ാമത്തെ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റിസൾട്ട്സ്? What is it? Marginal cost of 9th product. Alle, this is, I will explain to you. Marginal cost of 9th product, 9ാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് is equal to total cost of 9 products less total cost of 8 product. അല്ലേ, 8 അല്ലേ. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് 9ാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 8ാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും 9ാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കില്ലേ 9ാമത്തെ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ്. സോ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് 9 പ്രൊഡക്റ്റ്. 9 പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചേ. 9 പ്രൊഡക്ട്സ്, 9th പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? ഓക്കെ, യെസ്, ആൻസേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ്. വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ആവറേജ്? ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് 33.75 into how many units? 9. So 33.75 into 9, it is 303.75. and 8 products in the total cost എത്രയാ? is equal to 34.75 into 8. 34.75 into 8 is 278. Difference is 303.75 minus 278. It's 25.75 as the additional cost. 9th unit produce ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നുള്ള extra marginal cost ആണ് ഇത്. So find the total cost of producing this 9 units less the total cost of producing the 8 units. You will get the marginal cost of producing the 9th unit. Clear? Clear ആണോ?
33.75 is the average total cost of producing the 9 unit produced average cost, not the cost of 9th unit. 9th unit in the cost. Marginal additional extra. Find the difference. Yes. Upon's average total cost at an output level of 3 units. 3 units in the സമയത്തുള്ള എന്താ പറയണ average total cost എത്രയാണ്? Yes. What could be the answer? Simple. Average cost എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Total cost divided by the number of units. അല്ലേ? What is the total cost? 3. At the output level of 2, what is the total cost? Total cost is equal to fixed cost plus variable cost. Fixed cost is 2000, variable cost is 550. So total cost is 2550. And what is the average cost? Average cost എന്തിനായിരിക്കും? 2550 divided by 3. 2550 by 3 is 850. Let's check for the answer. 850. So clear? Okay, the average total cost. The average total cost at an output level of 11 units. Yeah. Eleven units. So what is that fixed cost of 1000? And what is the variable cost? 250. So 1250 divided by 11. It is 113.64. Good, good. Yes, good. Yes. The sum of the average fixed cost and the average variable cost for a given output is known as. The sum of the average fixed cost and the average variable cost is, output is known as, yes, the average total cost. Good.
Next, so remaining questions. We will be working it out tomorrow. So do you have any doubts from any questions? So the remaining question we will be discussing tomorrow. So do you have any doubts regarding any topics discussed? Today, do you have any doubt? Any doubts? Okay. So let's wind up our today's session. So the remaining topics we will be discussing, remaining some questions are there, and the main areas of this margin analysis like make or decision, special order, sell or process further, and um, the disinvestment decision. So tomorrow we will be working out problems from this all this. So I will be sort out some problems, different patterns ഉള്ള problems ഞാൻ sort out ചെയ്തിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് workout ചെയ്ത് തരാം. സോ വി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഔട്ട്. നമ്മുടെ ഹോക്കിൽ എല്ലാതും ഒരുമിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. മേക്ക് ഓർ ബൈ, സെൽ ഓർ പ്രോസസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് സം എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് സെക്ഷൻ. ഓരോ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ടുഗെദർ. എല്ലാതും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. which means that we are not dividing it as make by or process for seller process further or special order. നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ അത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ മീൻസ് ഇൻ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല, എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ. സോ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്, റൈറ്റ്? ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. So see you tomorrow, and thank you all for your cooperation, and have a nice day, and by the evening and good night everyone. Thank you.